Hello and welcome. This is your host, CoachKamrul Hasan. I'm the founder of CKH Network. এবং আপনারা সবাই জানেন আমাদের মিশন ট্রিপল ই এডুকেট এম্পাওয়ার অ্যান্ড এনলাইটেন দ্য ইউথস অফ বাংলাদেশ। আমরা বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলতে চাই, সো দ্যাট আমাদের আগামীর বাংলাদেশ যেন দক্ষ এবং যোগ্য হয়ে সারা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। কেননা আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যারা আজকে তরুণ, 70% of our total population actually coming from the youth. সো আগামী 10 বছরে আমাদেরকে যদি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড নিতে হয়, আমাদের হাতে তরুণদেরকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তোলার আর কোনো বিকল্প নাই। সেই লক্ষ্যেই আমরা আমাদের সমস্ত কার্যক্রমকে সাজিয়েছি। আমরা আগামী 5 বছরের ভিতরে বাংলাদেশের 10 লক্ষ তরুণকে দক্ষ এবং যোগ্য করে গড়ে তুলতে চাই, এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমরা কাজ করি দুইটা সেগমেন্টে। একটা হলো যে টু গিভ দেম এমপ্লয়েবল স্কিলস, সো দ্যাট আমাদের যারা ইউথ আজকে পড়াশোনা করছে ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস, তারা যেন নিজেদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে চাকরির বাজারে। অ্যাট দ্য সেম টাইম শুধুমাত্র চাকরি করলেই কি হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে চাকরি তৈরিও করতে হবে, যেটাকে আমরা বলছি এন্টারপ্রেনিউরিয়াল মাইন্ডসেট। আমরা যারা পড়াশোনা করছি এখন থেকেই আমরা যেন নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি টু বিকাম অ্যান এন্টারপ্রেনিউর। আমি আরেকটু যেটা যোগ করি, টু বিকাম অ্যান এথিক্যাল এন্টারপ্রেনিউর, কারণ এটা এখন আমাদের জন্য অনেক অনেক বেশি দরকার। আর সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই ক্যাম্পাস এডুকেশন অ্যান্ড কর্পোরেট রিকোয়ারমেন্ট ব্রট টু ইউ বাই CKH নেটওয়ার্ক। আমাদের নলেজ পার্টনার রকমারি.com। আপনারা আজকে যারা আমাদের সাথে শুনছেন এবং আগামী 1 ঘন্টা বা ততোধিক সময় আমাদের সাথে থাকবেন, আপনাদের জন্য রকমারির পক্ষ থেকে 2টি বই গিফট থাকবে, 2 বুকস। তাদের জন্য যারা কোয়েশ্চেন করবেন এবং যাদের কোয়েশ্চেন আমরা মনে করব 2 বেস্ট কোয়েশ্চেন কামিং ফ্রম 2 of you, you'll be getting 2 books from rockamari.com. So stay focused and ask the question. Without further delay, to discuss about campus education and corporate requirement, I have got 2 wonderful guests. I would say wonderful guests. Let me welcome 2 of them. One is Mr. Sajid Amit, who is a director, executive MBA program, ULAB. Is faculty fellow, Columbia University, 2005 to 2007. So Sajid bhai, welcome to this program. Hi, thank you for having me, Kamrul bhai. Thank you. So let me give a brief of Sajid bhai. Mr. Sajid Amit is a leading academic, researcher, and strategy consultant. Currently, he is associate professor ULAB and director, executive MBA program ULAB. He is a former investment banker at Morgan Stanley, NYC, New York City, and management consultant at KPMG Advisory, India. He is a Richard Hofstadter Fellow, Columbia University, 2005 to 2007, and Vivian B. Allen Foundation Scholar at Dartmouth College, 2000 and 2004. So welcome to this program, where we're looking forward to have some insights from university education and what you think actually from the corporate perspective, from the educations versus corporate. Thank you so much. And with Mr. Sajid Amit, I have another guest who is actually coming from National University of Singapore, Yale College, Fahrisa Islam. Hello, everyone. Thank you so much for having me, Kamrul bhai. Thank you. Let me give a brief what Fahrisa Islam is. She is currently rising a senior in Yale National University of Singapore College in Singapore. Her interests are widespread and indiscriminate, which is why she has decided to bachelor in life sciences and minor in philosophy, who is going to graduate in May 2021, which is very near, and she is going to job market pretty soon. She spends most of her time taking care of her optogenic files in the lab, which is the science thing I think you can describe better. Reading literature on epidemiology and desiccates, working on sexual assault victims and migrant workers right in Singapore, or tutoring students from all around the world. When she's not doing that, you can find her breaking into song in random places, cooking with her friends, and intently analyzing old silent
films. That's what Fahrisa Islam is. So I'm looking forward from both of you and insight for the education and job market for our student, because that's what we want to. So gentlemen and Farisa, so আমরা যে জন্য কাজ করছি বেসিক্যালি ইউ নো দ্যাট আওয়ার ফোকাস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউথ। আমরা চাই তাদেরকে আসলে আগামীর জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলতে। ফ্রম দি ইউনিভার্সিটি পার্সপেক্টিভ, যেহেতু একজন একাডেমিয়া আর একজন পড়াশোনা করছেন, so what do you think current industry and academic perspective? I want to have your views in the very beginning, maybe 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes, you can have your views, and then we can go for the discussion. Sajid bhai. Thank you. It's a very important question. So আমি বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলি নাকি? Might be better for the audience. Feel free. Okay. Feel free, please. ঠিক আছে। So basically আমার মনে হয় যে আমাদের কিছু বাস্তবমুখী জিনিসপত্র, কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আগে বলি। আমাদের দেশে বলা হয় যে we have about 10 graduates every year for every available position. অর্থাৎ আমাদের ratio of jobs to graduates is very low. So চাকরির বাজারে কিন্তু প্রচন্ড প্রতিযোগিতা। এখন ব্যাপারটা আসলে এরকম যে আমাদের হয়তো সাপ্লাই জবস এর এই মুহূর্তে যথেষ্ট নেই, আগামীতে হবে। অনেক সময় কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমাদের যে প্রতিভা, আমাদের যে ট্যালেন্ট, if we can work on these things, usually কি হয়, you end up creating opportunities for yourself. Now let me explain what I mean by that and how I think you can prepare yourself for the future, for the job market. কোভিড চলছে, কোভিডের মধ্যে কিন্তু এখন আমি দেখেছি যে a lot of people who I have some students who used to work at, let's say, an advertising agency, and a couple of them lost their jobs. What they're doing is now, because they're good at content creation, very quickly a couple of them have joined together and have started a content marketing agency. So এখন কি হচ্ছে, because everything is moving to digital also in Bangladesh, I'm sure it's even more so in Singapore, more companies are now scrapping their, let's say, newspaper ads, কারণ এখন খবরের কাগজ কি পড়ছে না, সবাই অনলাইন নিউজ পড়ছে, and everyone is focusing their marketing efforts online, mostly on Facebook, digital marketing ityadi. So these guys, or these students of mine, have now managed to create an interesting business, and from what I know, they're actually, if you want to know about sort of the revenue they're generating, I think the revenue they're generating is far exceeding what income or what salaries they were making. Now এখানে যে মাইন্ডসেটটা, এটাকে আপনি entrepreneurial mindset বলবেন নাকি problem solving mindset বলবেন না leadership mindset বলবেন, it's probably all of the above. And let's start with that mindset, right? Because আসলে হয় কি, আমাদের mindset is what is inside us creates what's outside us. এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের my relationship with myself, how I think about opportunities, my level of confidence, my level of positivity, my level of hard work, এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের ধরে রাখতে হবে। এখন যেটা হয় আমাদের, আমি যেটা দেখি বাস্তবে, আমি একটু ক্রিটিক্যাল কথাবার্তা বলি, একটু ক্রিটিসাইজ করি। আমি বাংলাদেশে 5টা ইউনিভার্সিটি পড়িয়েছি। আমি কলম্বিয়া পড়াশোনা করেছি, আমেরিকায়, and I wasn't just a student there, I also taught there because I was in a PhD program, so I was required to teach at Columbia. So I've taught in the US, I've taught at a new school নামে একটা ইউনিভার্সিটি আছে আমেরিকা, ওখানে পড়িয়েছি for 1 semester। বাংলাদেশে পড়াই, but বাংলাদেশে in addition to পড়ানো, I've also worked. I've been, I've worked at BrackEPL, আমি ডিরেক্টর ছিলাম BrackEPL, আমি পুঁজিবাজারে কাজ করেছি, আমি এখনো টালা নামে একটা ফিনটেক কোম্পানির সিনিয়র অ্যাডভাইজার। So I also, I make sure that I'm also a practitioner while teaching. What I notice, and so the reason why I like being a practitioner while I teach is because I think আমি যদি শুধু পড়াই, I feel like I don't have anything to offer to students unless I practice what I preach. You know what I mean? Because, and I think students এর ব্যাপারটা এরকম, আমাদের স্টুডেন্টদের আমি অনেক সময় দেখি, and this is not particular to any one university, this is true everywhere, it's true even for BUET, আমি দেখেছি যে আমাদের শিক্ষাটা অনেক পুঁথিগত হয়, right? And it's not just enough to blame the teacher, because I've had bad teachers, I've had teachers who are not very good, but what I did was I knew what I needed to get out of that class. So আমি কিন্তু নিজেকে self motivated রাখতাম. So that's a part of the mindset I'm talking about, right? I mean, motivation is not something, you can attend Kamrul Bhai's classes and he will obviously motivate you, and you're lucky to have that, of course. But what happens when you're not in front of Kamrul Bhai? What happens when you're at home? What happens when, so আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হচ্ছে, fine, get your spark lit by someone like Kamrul Bhai, but then keep the fire alive, motivate yourself. You know what I mean? এখন to do what could be a question. Motivate yourself to, ধরেন আপনার ইচ্ছা হচ্ছে ব্যাংকার হওয়া, এবং আপনি হয়তো MBA করছেন বা MBA করবেন,
MBA ki jotheshto? Is that enough to get a good banking job in this tough job market? Why not meet some bankers? Why not network over LinkedIn? Mas থেকে বের হতে পারছেন না? Why don't you spend some time crafting an introductory email? How do you introduce yourself to a banker? আপনার প্রথম 200টা শব্দ কিন্তু will determine whether a banker you want to network with responds to you or not. So এগুলা সময় কাটানোর দরকার। আপনার যে ভাষার দক্ষতা, you need to be able to speak both languages well, English and Bangla. It's not either or anymore. So invest time in that. আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে স্যার আমরা ইংলিশে দক্ষতা কিভাবে বাড়াবো? আপনি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছেন বলে আপনি ইংরেজি পারেন। এখন আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে একটা বাস্তব বলি, আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব কিন্তু বাংলায় কাঁচা, আমি তত কাঁচা না। এবং এর কারণ হচ্ছে আমি ইংরেজিতে যখন চর্চা করেছি বাংলায় করেছি, এটা পুরোপুরি চর্চার ফলাফল। আমি একটু বিস্তারিত বলি, আমি কিন্তু ইংলিশ গান শুনতাম, and a lot of the reasons why I think I was comfortable with English writing and speaking at a young age was because I used to listen to music. I used to watch movies in English. Do that. And so I guess what I'm saying is work on your communication skills, work on your technical skills, network. It doesn't have to be banking, it could be marketing. Be confident. Have a mentor, have more than one mentor. And once you do all these things, এটা either or না, সবই করতে হবে কিন্তু। এগুলো সব যখন করবেন, you'll be more employable and you'll also be more entrepreneurial, and hopefully we'll get a chance to talk about leadership skills more. But I think this is the sort of mindset I would love to see our youth have and bring to the table. Correct. So that's yeah. Thank you. That's my the pitch. Sure. nice setup. So we got the mindset. That's what you're focusing right now. So going back to Fahrisa Islam, who is studying at Singapore. So we want to know from Fahrisa is what's happening in Singapore, at your study, and how do you think? How are you getting preparation? Can you share, in next 3-4 minutes, to set the background? Mm-hmm. Thank you, Bha. So I think I agree with a lot of what Sajid Bhaiya has just said, right? That it's very important that you network koro, you expand your circle, you know the right people, you work on, being confident, how to sell yourself, how to market yourself to employers, to recruiters, work on your communication. And all of these things are very important. But I think something that I have gotten from my education is that I go to Yale and US College. It's a venture between Yale University in the US and National University of Singapore, and it's the first liberal arts college and the only liberal arts college in Singapore. And the reason why I chose to come here as opposed to all other colleges that I could have gone to is because I believe right now amader je global problems gulo ache, konotarই solution is not in just one particular field. It's at the intersection of many different fields. I think it's I want to be a scientist, but I'm also an activist and I'm also a writer. So I realized that if I want to work on certain global health problems, it's not enough for me to just learn about epidemiology from a book, right? It's also very important that I know how to talk to people on the ground, how to empathize with the communities I'm working with or I'm working on. And that level of like soft skill or those like that creative mindset, I think is very liberal arts important. approach, yeah, it's very important if you want to be employable, or even competitive, or even just in general be a more capable individual, right? So Sure. I think it is no longer like enough for scientists or engineers to just know how to do math or know how to do coding. And I do think যে আমাদের বাংলাদেশে like বুয়েট বলুক বা মেডিকেল বলুক বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন যেহেতু আমি সায়েন্স পড়ছি আমি সেটা নিয়ে কথা বলি, বিভিন্ন সায়েন্স সাবজেক্টসে দেখা যাচ্ছে যে এরা অনেক ভালো at biology and chemistry, maybe better than some of my classmates here, maybe even. But the edge that you need is that you can talk to people and you can think about solutions from different angles. So you're not just thinking about the COVID crisis from the biological perspective, but also from the social perspective. যে তুমি যে একটা piece of healthcare product maybe sell করতে যাচ্ছ, maybe ideate করছো, সেটা কিভাবে distribute করবা in a society that's unequal, কিভাবে equity ensure করবা for maybe your entrepreneurial venture, for example. So I think
in addition to what Sajid has already said, work on your resume, work on your communication skills. I also think maybe venture out of your field of study, because it's no longer enough to just know about one thing very well. It's important that you know about many different things. You can think about problems from a cross-disciplinary perspective, and also you know where to find information. It's not that তোমার সব মুখস্থ থাকতে হবে or তোমার সব just জানতে হবে, but তোমার জানতে হবে where to get answers if you don't have answers to certain questions. um, yeah, so I think that's what I would say. And it's not how things are taught in every single university in Singapore, but it is how we are taught things in Yale and US, and I'm very grateful for that. And having studied at Yale as well as having taken classes at NUS because of like our model in Yale and US, having gone to London for my semester abroad, having worked at different places, I think what I have learned is get as much multidisciplinary experience and knowledge as you can, because it will really do you a great deal of good in the future. Yeah. Excellent Absolutely. insight from Fahrisa. I'm coming to Sajid bhai. Before I do, for our audience, যারা শুনছে এই মুহূর্তে from the Facebook and also YouTube and also various pages as well and groups, for you there is a reward. So reward is coming from rockomary.com. So we will give books for the best questions coming from you. So we will take questions from next 40-45 minutes. So please raise your question. And this is also one of the key skill আমরা miss করছি from the student community as well. So we want to encourage you and appreciate your questions. So it doesn't matter, any kind of question you can ask to both of them. So going back to Sajid bhai, আপনি যেটা শুনলেন যে Fahrisa is studying at Yale College and how they are actually preparing. So আপনিও পড়াচ্ছেন এবং you are the dean and you're taking care of a major university in Bangladesh. So what do you see? And because you also worked previously and currently on the industry side as well. So what do you see actually university graduates are coming from and the requirement and expectation from the side of the table, which is the corporate? Sure. I mean, Farisha's point to add query. I'm also a liberal arts graduate because I went to Dartmouth College, which is a top liberal arts college in the world. And so our education was very interdisciplinary. I mean, ULAB porai, which is University of Liberal Arts Bangladesh. So liberal arts is core to our philosophy. Now let me explain what this means to students, right? Because I think অনেক স্টুডেন্ট জানতে চাইবে যে এইটা মানে কি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি মানে কি, কেন করবো, কি লাভ হবে। যখন 2010-এ খুব সংক্ষিপ্ত করে বলি, যখন পুঁজিবাজারে একটা ধস নামে, অর্থাৎ কি হয়, পুঁজিবাজারে 2010-এ মার্কেটটা ক্র্যাশ করে। কারণ যেটা হয় আর কি, 2009 আমাদের বাংলাদেশের স্টক মার্কেট, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়াজ দ্য সেকেন্ড বেস্ট রিটার্ন পারফর্মিং মার্কেট গ্লোবালি। 93% রিটার্ন এসেছিল, অর্থাৎ টাকা দুগুণ হয়েছিল যারা ইনভেস্ট করেছিল অ্যাভারেজে। ওই মার্কেটটা পরে দেখা যায় যে কারেকশন হয়, অনেক নেমে যায়। জানেন, আমার অনেক ছাত্রছাত্রীরা দেখা গিয়েছিল যে ওই সময় অনেক নর্সাতে পড়াতাম, যে আমার একজন ছাত্র ছিল মফস্বল থেকে, সে অনেক কষ্ট করে এসে ঢাকায় থেকে তার পুরো সংগ্রহ করা টাকা এবং তার পরিবারের টাকা দিয়ে তার সে পুঁজিবাজে ইনভেস্ট করেছিল, ওর সব টিউশন ফি, and that evaporated, right? Because so, and ওই সময় আমি আবার ব্র্যাক ইপিলে কাজ করি, which was in the business of stock market. So এই মার্কেট ক্র্যাশটা কেন হলো, আমার এটা অনেকে বোঝাতে হয়েছে, আমার ইনভেস্টরকে বোঝাতে হয়েছে, আমার স্টুডেন্টদের বোঝাতে হয়েছে। এখন এই ক্র্যাশ কেন হলো যদি আমি শুধু ফাইন্যান্সে বোঝাই, এটা কিন্তু পুরোপুরি বোঝানো যায় না। কারণ ফাইন্যান্স শুধু একটা দৃষ্টিকোণ, একটা ওয়ে অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রবলেম, যে হ্যাঁ মার্কেটে এই ইস্যু ছিল, এই স্ট্রাকচারাল ইস্যু ছিল, এই জন্য ক্র্যাশ হয়েছে। এখানে কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজিও লাগে, কারণ আমাদের মতো দেশে যেখানে আসলে গুজব খুব সহজে ছড়ায়, কারণ আমাদের দেশের আমরা যদি ডেন্সিটি পার ক্যাপিটাল বলি বা লিটারেসি বলি, এখানে একটা ইনফরমেশন থিওরিরও কাজ থাকে, যে হাউ ইনফরমেশন স্প্রেডস। তারপর আমাদের জার্নালিজমের একটা বিষয় থাকে, কারণ আমাদের পত্রিকাগুলো যেভাবে এই খবরগুলো দিত, যে একদিন মার্কেট উঠলে বলতো যে মার্কেট সবসময় উঠতে থাকবে ওই সময়। এখন আমাদের পত্রিকা ইমপ্রুভ করেছে। সো এটাকে এক্সপ্লেন করতে হলে কিন্তু শুধু যেটাকে ইংরেজিতে বলে, ইউ ক্যানট জাস্ট ওয়্যার ওয়ান হ্যাট, it has to be explained to multiple prisms, right? And even then you won't get to the complete answer. Now আমার যে বেনিফিট হয়েছে, এই লিবারাল আর্টস এডুকেশনের কথা বলছি ফারিসা, এবং আমি ইউল্যাবের শুধু প্রচার করার জন্য বলছি না আসলে,
এটা আপনারা নিজেরাও লিবারাল আর্টস একটা মাইন্ডসেট কালটিভেট করতে পারেন। এটা করে হবে কি, দেখবেন যে ধরেন আমার চাকরি তো অনেক হয়েছে যে আমি যখন ফ্রেশার ছিলাম, আমি কিন্তু একটা কন্ট্রাক্ট রিভিউ করতে পারতাম যদি আমি ফাইন্যান্সের ছাত্র, বা আমাকে যদি কোনো কিছু মার্কেট করতে বলা হতো, আমি কিছুটা পারতাম, কারণ আমার সেই কনফিডেন্স ছিল, সেই কমিউনিকেশন স্কিল ছিল, এবং আমি বিভিন্ন ধরনের ক্লাস নিয়েছি আমার কলেজে। এখন আমি যেটা রেকমেন্ড করবো, এটা খুব সত্য, আপনাদের কিন্তু এখন জব মার্কেটে কম্পিটিটিভ হওয়ার জন্যই আপনাদের এই হবি, এই শৌখিনতা বাড়াতে হবে। শৌখিনতা আসলে জোর করে বাড়ানো যায় না, কিন্তু আমি তার রেকমেন্ড করবো যে ধরেন কিছু জিনিস আপনি করতে পারেন, আপনারা যারা দেখছেন ছাত্রীরা, যে আমি শুরু করবো হচ্ছে বলে যে প্লিজ স্টার্ট রিডিং, মানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিড ওয়াইডলি, মানে ধরেন আমি যদি এক্সাম্পল দেই, এবং আমি আমার শুধু নিজেরটা বলার জন্য বলছি না, এরকম অনেকেই করে, আমি ফারিসা করে, কামরুল ভাই করে, আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব করে, এবং অনেক ছাত্রছাত্রীরাও করে। I read about nutrition, for example, and that has nothing to do with my field. I read fiction. Fiction পড়া খুব জরুরি, কিন্তু সাহিত্য খুব জরুরি জিনিস। যাদের এই চর্চাগুলো থাকে, সাহিত্য, আর্ট, সংস্কৃতি, এদের কিন্তু মাথা বেশি খুলে, এটা ফ্যাক্ট। এবং আপনি যদি ব্যাংকারও হতে চান, I think you'll make a better banker, I think, if you've read some literature. So এখন আমি তো এগুলো আসলে চাকরি পাবো বলে করিনি, আমি ইন্টারেস্ট থেকে করেছি। আমি কখনো, আমাকে অনেকে বলতো, আমার ফ্রেন্ডরা বলতো যে আমাকে তুই করে বলতো যে তোর এত ইন্টারেস্ট কেন, তো সবকিছুতে কেন তোর ইন্টারেস্ট থাকতে হবে, এটা তো কাজে দিবে না, তুই তোর ফিল্ডে থাক, ওখানে এক্সেল কর। আমি মনে করি যে স্পেশালাইজেশনের জায়গা আছে, আমি বলবো না যে ডোন্ট বি আ মাস্টার অফ অল, জ্যাক অফ অল ট্রেডস, ইউ স্পেশালাইজ ইন সামথিং, but it's essential not to be pigeonholed into one discipline. You know what I mean? You need to broaden your horizons. It's very important, very important. এটা করলে হয় কি, যদি কখনো গড ফরবিড আপনাদের চাকরি জীবনে যদি কোনো ধাক্কা আসে, একটা তো হয় ইউ নট জাস্ট লিমিটেড টু ওয়ান সেক্টর, বিকজ ইউ হ্যাভ ব্রডার স্কিল সেট। আমি প্র্যাকটিক্যালি বলি, কারণ আমার মনে হয় যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন অনেক প্র্যাকটিক্যাল কথা শুনতে পছন্দ করে, তারা জানতে চায় যে কেন, সো ওয়াই, সো হোয়াট, রাইট? সো হোয়াটটা হচ্ছে যে ইট উইল স্ট্রেংথেন ইউর ক্যারিয়ার ফর শিওর। আরেকটা হচ্ছে যে it will show even in your environment, whether you're in a marketing company or a bank or an NGO, it will show that you can mingle with different kinds of people, you can solve different kinds of problems, and you'll become more indispensable. আপনাকে মানুষ সবাই খুব প্রাধান্য দিবে, you know what I mean? আর তাছাড়া আমি বলবো যে এই সফট স্কিলস ইস্যুগুলো ছাড়া, এভাবে চিন্তা ভাবনা করার এই জায়গাগুলো ছাড়া, I would really recommend যে এখন আমাদের আসলে তো প্রযুক্তির একটা বড় প্রভাব পড়ছে আমাদের পুরো পৃথিবীতে, এবং কোভিড এর কারণে হয়তো এটা আরো অগ্রসর হবে, যেটাকে আমরা বলি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন। So digital transformation is inevitable, right? I mean, every sector is embracing it. You have digital finance now entering finance. You have digital marketing, which is now the main way in which companies are marketing products and services. All sectors are being disrupted. And medical services are being disrupted to telehealth, digital health. Transportation is being disrupted. আপনারা পাঠাও সহজ এদের কন্ট্রিবিউশন দেখেছেন। The restaurant industry is being disrupted. Education is being disrupted. আমরা সবাই অনলাইন লার্নিং করছি। So why don't you think about how you can prepare yourself for the economy of the future? Because আপনার এখন যে স্কিল সেট গুলো আছে, এটা 20 বছর পরে জরুরি নাও হতে পারে। How do you find out what's important? Watch YouTube. অনেকে হয়তো অলরেডি করেন, অনেকে হয়তো আপনারা এখনই অলরেডি দেখছেন আর কি, যেসব থট লিডাররা, ইলন মাস্ক বলেন বা অন্যান্য যে থট লিডার আছে, বিল গেটস, এদের ভিডিও দেখে থাকেন। আমি স্টার্টআপ কমিউনিটির সাথে অনেক কানেক্টেড বাংলাদেশে, and I, কামরুল হয়তো জানবেন, because we connect on Facebook. I do a lot of work with startups. আমি নিজে ইনভেস্ট করি, and consider that entrepreneurship is something that I think is very important. So consider that, but try to sort of see all of this within the lens of technology and the internet and the smartphone. কারণ সত্যি কথা কি, বাংলাদেশে more people have a smartphone than they have access to a toilet. It's true. It sounds funny, but it's true. More people have a smartphone than they have access to a sanitary latrine. It's a health issue. It's also a human rights issue. Sajid bhai, আমি যদি আপনাকে একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন করি সাপ্লিমেন্টারি। Sure. আমাদের এখন পেজে more than 100 students are watching, 111, and there are other pages too. So all of them, they basically want to know what are the skills, মোটা দাগে যেটাকে বলে যে somebody studying maybe computer science, somebody studying life science, somebody studying maybe statistics or economics or business, but end of the day they're coming towards the organization and fighting with Fahrisa Islam
who's coming from maybe Singapore or US, just for an example. সত্যি কথা So of আমি course দুজনের কাছ থেকে শুনতে চাই, for our student community, what are the skill sets they actually need to prepare from now on? Then later Sure. on the segment, we'll talk about where they could learn. সেটা আমরা পরে আসবো, but specifically আপনি কোনগুলোকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন from your lens, from your position? Sure. আমি একটু জেনারেলি বলি স্কিল সেট, তাহলে সবার হয়তো লাভ হবে, কারণ সবাই তো আসলে বিজনেস গ্রাজুয়েট না, অনেকে হয়তো এখানে ইংলিশ গ্রাজুয়েট, অনেকে হয়তো এখানে স্টাডিং জার্নালিজম বা কিছু একটা। আমি জেনারেলি বলবো যে হোয়াট এভার ইউর ডিসিপ্লিন ইজ, বিকজ অফ দ্য ওয়ে কম্পিউটিং টেকনোলজি ইজ গেইনিং অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড ইটস র্যাপিডলি এন্টারিং আওয়ার লাইভস, আমি বলবো যে সবচেয়ে আমার ভাইকেও একই জিনিস বলি আমি, এবং উনি হি ইজ ফলোইং আপ অন সাম অফ দিস থিংস। I think people who understand data and can tell stories using data, আমি যদি স্পেসিফিক স্কিল সেটের কথা বলি যেটাকে ডেটা অ্যানালিটিক্স বলা হয়, এটা খুব জরুরি হবে বাংলাদেশে। এটা অলরেডি বিদেশে জরুরি হয়ে গিয়েছে, and in countries like Singapore it's huge, analytics is huge, in countries like the US equally huge, UK, Europe, whatever. সো বাংলাদেশে অলরেডি এখানে একটা কাজ আছে, ইনফ্যাক্ট একজন বাংলাদেশি ছেলেও আছে আমার পরিচিত যে ইউনিভার্সিটি পিএইচডি করছে ডেটা অ্যানালিটিক্সে, and he comes every few months and he helps out corporates analyze the data, because অনেক ডেটা কালেক্ট হচ্ছে। ডেটা কেন কালেক্ট হচ্ছে? কারণ এখন তো ব্রডব্যান্ড আছে, ইন্টারনেট আছে, ওয়াইফাই আছে, সো ইটস পসিবল টু গেট আ লট অফ ডেটা নাও, রাইট? অ্যান্ড স্টোর ইট। আগে আমাদের ফোনে কত ডেটা রাখতে পারতাম, এখন তো ধরেন শুরুই হয় 64 gigabytes, right? Terabyte is nothing right now, so we have data now. People who have the skills to analyze data will be sought after in Bangladesh. So learn data analytical skills, learn কম্পিউটিং স্কিলস, যেটা ডেটা অ্যানালিটিক্সের সাথে জড়িত আছে, হয়তো লাইক পাইথন। বাংলাদেশে কোডিং, প্রোগ্রামিং আমি যখন 90s বড় হচ্ছি তখন কিন্তু খুব প্রচলিত ছিল। আমি মনে হয় বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ব্যাচেস যেটা ও লেভেলস দিয়েছিল কম্পিউটার সায়েন্সে, কিন্তু এখন কিন্তু আবার এটা একটা পিক এসছে। সো whether it's O levels or whether it's a certificate course or whether it's an online course, do try to sort of, if you are interested, I think these skills are important. Beyond that, I think people who can tell stories, so these are not technical skills again, this is a softer skill. Storytelling is an important skill. So I think আপনাদের যাদের, আমি একটু স্টেপ ব্যাক করি from technical skills, think of how we process information as human beings. We process information when we're told stories, you know what I mean, একটা narrative. So these are important skills, এটাকে কিন্তু তুচ্ছ করার কিছু না, এবং অনেকে কিন্তু storytelling দিয়ে will go farther than someone with data analytical skills, you know what I mean? So এটাকে আপনি soft skills বলতে পারেন, but it's more than speaking good English. Correct. It's a cognitive skill, you know what I mean? So why not invest in these sorts of things? আমি বলবো যে beyond all these things, there's an aspect of health here also you need to take care of, like mental health. Because আসলে হয় কি যে if you want to do great things, you have to be a happy person, right? I mean, you cannot do great things just because there's a target, যে আমার এত টাকা কামাতে হবে, বা আমার এত বড় হতে হবে, বা আমার এত লাইক হতে হবে। ওভাবে যদি আপনি চেজ করেন, মোস্ট লাইকলি ওগুলো হবে না। ওগুলো হবে যদি if you're happy doing it, right? If you're passionate about it and you're pleased about it and it excites you. Happiness, mental health, these are great things. So I really encourage students now, because of the competition and because of COVID, to invest in things like mental health, emotional health. Really invest in these things, you know what I mean? এটা বই পড়ে হতে পারে, এটা মেডিটেট করে হতে পারে, অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয়তো আপনাদের ধর্মের মাধ্যমে হতে পারে, নামাজ পড়ে হতে পারে। So it's a mixture of things, Kamrul bhai. I think এগুলো সবই আমাদের এখন করা উচিত, Right. So I'll be back now. Going back to Fahrisa in Singapore. So how is this Singapore? Like, I mean, your student community and the community you mix, how they actually prepare? Can a question I'm asking you is because we want to know actually our kind of neighbor in Singapore, right? How the students are preparing themselves, because at the end of the day, our students are going to compete globally. So would you like to give us a bit of insight from your student community preparations for the job market and how you are preparing yourself? Sure, Bhaiya. So I think once again I agree with like everything that Sajid Bhaiya has said. Invest in learning new skills. এখন তো like এইসব skills শেখা অনেক easy, ইউটিউবে, edX-এ, Coursera-তে শেখা যায়, and you can easily, like, because of the pandemic also, I think some online courses is getting more and more acceptable. So if you have
proof that, oh, I have done this and I've done well in it. Online course, although it puts you at an advantage. I would say, in addition to all of this, um, try to see how you can solve problems for a company. So যখন you maybe interview for a job, don't just talk about why you are a good fit for the company, but also think about why you are different from what the company has, right? And maybe offer them a different way in which they can approach a problem that the company has. For example, I recently worked with a startup, and আমার class শুরু হয়ে গেছে, so এখন I'm not working with them anymore. But it's a startup, and when you work at a startup, they don't want people who are just going to follow orders, who are just going to do what they're told. তুমি যখন একটা স্টার্টআপে কাজ করবে, they want people who come with their own ideas. So তুমি যেখান থেকে আসছো, যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো, they want to see that you have your own ideas, you have your own creativity, your own innovation. I think Singapore, it's a very competitive job market, and people are very good when it comes to having technical skills. But Jay Karne, I have seen maybe Yale and US graduates succeed in the past few years is because um, innovation, creativity, অনেক বেশি important. আমি যদি একটা example দিই, আমাদের final year we have to do this thing called a capstone project or a thesis. And it's basically a research project or a creative project that you do over 1 year, and it's completely your own, right? And someone যে environmental studies এ major করছিল, সে তার capstone projecটের জন্য created this game. যে গেমটা খেললে you can sort of see what's happening to Earth. As you play the game, the sort of fabric of the planet changes, and it gives you information as to how climate change is harming the Earth or changing our ecosystems, right? And I think Sajid bhai যেটা বলে, storytelling, narrative building, very important. So সে যদি just এটা একটা paper বা একটা article লিখতো, literature review করে, great research, but making a game, having the technical skills to do that as an environmental studies major, and then using those skills to tell a story about something that they're passionate about. It's A, very, very original and very creative. And B, কেউ যদি একটা ইন্টারভিউতে গিয়ে এটা নিয়ে কথা বলে, like if someone is interviewing for a job at a digital humanities research group, for example, তখন সে যদি গিয়ে এটা বলে, they instantly see this person who has skills very different from the skills of everyone else on the team. So ধরো তুমি যদি কোডিং পারো and তুমি একটা কোডিং জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছো, they already have coders, and there's so many people majoring in computer science, right? But try to think about what you have which maybe other people in the company don't already have, because people are thinking about, with the pandemic also, যে কিভাবে মার্কেট ডিসরাপ্ট করা যাবে, কিভাবে ইনোভেট করা যাবে, কিভাবে একটা প্রোডাক্ট and ওটার benefits যেটা তুমি সেল করতে যাচ্ছ, যে কোম্পানিটা সেল করতে যাচ্ছে, সেটা কিভাবে কমিউনিকেট করা যাবে to the wider public. So I think it's very important to sort of like get involved in projects or skill building, which will ultimately help you be a more creative and innovative person. As I said before, Jay, think about solutions that are at the intersection of different fields rather than just be pigeonholed into one field, as Sajid has said. Yeah. So I think Thank you. That is definitely something that I see happening more and more in Singapore, and that is definitely a standard that I have to live up to once I start looking for jobs here after graduating. Yeah. So in the later phase, I'm coming to you after Sajid bhai again. That is the job market in Singapore, how it is responding, and how it is opening up for globally. And যেহেতু আমাদের অনেকেই কিন্তু চায় আসলে to start career beyond Bangladesh. Definitely, Singapore. I mean, over the years, it is a global hub. Singapore, Malaysia, Hong Kong. I think Singapore is more compared to others. So I'll be coming back to you because how our student from here can prepare to the job market of Singapore, if you can give some insights and some information. So going back to Sajid bhai, Sajid আপনি কথা বলছিলেন আসলে holistic well-being and approach নিয়ে, আপনি mindset নিয়ে কথা বলছিলেন, আপনি meditation and health and wellness নিয়ে কথা বলছিলেন.
আসলে এই যে পার্টটা আমরা যারা স্টুডেন্ট এখন যারা পড়াশোনা করছে, সো ফ্রম দি হলিস্টিক ভিউ, সবাই যখন কেরিয়ার বলে চিন্তা করছে, হাউ দিস হলিস্টিক ভিউ অ্যাকচুয়ালি ইভেনচুয়ালি গোয়িং টু কন্ট্রিবিউট টু স্ট্রেংথেন দেয়ার ক্যারিয়ার, to create a solid foundation. Since আপনি কথা বলেছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে, would you kind give some Sure. what our student actually need to focus? So before that, I want to remind all of you waiting for some of the questions. 2 books is waiting for you. We encourage good question, tough question, because that's actually one of the skills. So looking forward to have your questions, Sajid bhai. Sure, আমি একটু এই হোলিস্টিক ব্যাপারটা নিয়ে বলি। কামরুল ভাই, আরেকটা Sure. বিষয় আমাকে একটু সুযোগ দিন বলার, সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়ে আমি দেখেছি যে অনেক ইয়াং ছেলেমেয়েরা স্ট্রাগল করে। So I want to share some thoughts while on this show on something very practical, because I am someone who likes combining both. So I also want to leave some tips on a CV, how to write a CV, Sure. and interview আগে কি আপনি tips. এটা নিয়ে বলবেন? You want to speak first for the হ্যাঁ, CV? আমি এটা নিয়ে Sure. বলি আসলে, কারণ আসলে Sure, আমার মনে হয় যে বেশি বলেন। মানুষের কাছে এটা মানে Sure. পৌঁছাবে। Please go ahead. এবং and I think there will be a smaller audience for the holistic stuff. So আগে আমি CV নিয়ে বলি। Sure. So একটা রিক্রুটার, আপনারা যখন কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন, এটা মাথায় রাখতে হবে, এটা কিন্তু কোনো ব্যতিক্রম নাই। আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন, রিক্রুটারের সামনে কিন্তু একটা সিভি বান্ডল থাকবে, এবং এটা আপনি whether you like it or not, a recruiter is not going to spend more than sometimes less than 1 second on your CV. এটাকে রিসার্চ বলে 0.6 seconds, but let's just say, because what happens is যে এভাবে মানুষ পাতা উল্টায়, রাইট? এখন মানুষ কি দেখে? বাংলাদেশে একটা কালচার আছে, আমি আমেরিকায় দেখিনি, এটা আছে বাংলাদেশে, সেটা হচ্ছে যে আমরা ছবি দেই, and that's fine. So your picture has to be professional, it has to be bright, so you want to make sure those things, you don't want to be unkempt. ওটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে যে সিভিতে কিন্তু মানুষজন, ধরেন আপনি যদি কোনো রেকগনাইজেবল কোম্পানিতে কাজ করে থাকেন, কোনো মাল্টি ন্যাশনাল ইন্টার্নশিপ করেছেন, বা আপনি কোনো এক কোম্পানিতে কাজ করেছেন, এবং এখানে আপনি খুব বড় বড় নাম করা লোকাল কংগ্লোমারেটের সাথে কাজ করেছেন, সো এই ব্র্যান্ড নেম গুলো, এটা যতই খারাপ শোনাক না কেন, মানুষ কিন্তু ওদিকে চোখ যায়। তো ওটা কিন্তু আপনার সিভিতে উপরে থাকতে হবে। সো ডোন্ট থিঙ্ক যে আপনার 4 পাতা সিভি মানুষ দেখবে। So what I do and what I tell my students to do, I tell them to have a key achievement section সিভির প্রথমেই, মানে নাম ঠিকানা ইত্যাদি, এবং প্রথমেই আবার নাম ঠিকানা দিতে যে আমি দেখেছি আমার অনেক ছাত্রছাত্রীরা মানে অনেক ডিটেলে চলে যায়, তাদের গ্রামের বাড়ি কোথায়, তাদের মানে 20-30টা তথ্য দিয়ে দেয়, ওখানে এত তথ্য দরকার নেই। What you should do is name, email address, blood group, hobbies, মানে weight, height. We can humorize this to no extent, so I'll stop from humorizing this, because I think অনেকে weight height হয়তো দেয়, sure. না, আমি দেখেছি weight height, আমি আমার একটা স্টুডেন্টকে বলেছিলাম যে is this not your biodata, why is your height here? যাও, anyway, কথা হচ্ছে যে so ওই জায়গাটা ছোট রাখা দরকার, কিন্তু you want to have your achievements up top, right? So আমি যেটা করি, although আমার হয়তো বয়স বা সিনিয়রিটি তুলনামূলকভাবে বেশি compared to the lot of the audience here, আমি কিন্তু এখন I have some things in mind which I learned in college when I was in undergrad. So I make sure যে আমার অ্যাচিভমেন্ট গুলোকে আমি নিউমেরিক্যালি দিই, ওই জায়গায় কিন্তু মানুষ নাম্বার দেখে যে আমি এতগুলো ডিল ক্লোজ করেছি, বা এই জায়গায় কাজ করেছি, বা ফার্স্ট হয়েছি, বা আমার জিপি 4 ছিল বা 3 ছিল, whatever. So ওই জিনিসগুলো দিই, রাইট? এটা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি একটু সিভি নিয়ে আপনার রেফারেন্স সেকশন মানুষ অনেক সময় দেখবে, সো রেফারেন্স সেকশনে চেষ্টা করবেন যে যাদের রেফারেন্স দিবেন, এক হচ্ছে এরা আপনাদের সম্বন্ধে খুব মানে নলেজ নিয়ে বলতে পারবে, এবং whether we like it or not, again, because human beings make decisions very quickly, if you have the option of putting people who are recognized in society, who are senior in their position, that helps. There's no going around it. Your CV is your beauty pageant in a certain sense, and you have to impress people. So you have to learn how to impress people. So it's not just storytelling, it's not just mental health. You also have to make sure you are dotting the I's rather. You could dot your T's too, dotting the I's and crossing the T's. এই মিনিমাম জিনিসগুলো করতে পারতে হবে। আমি সিভি নিয়ে আরো বলতে পারি, so if you want to connect, I'm sure you can find me on Facebook ইত্যাদি, and I'm happy to talk to you, অথবা talk to Kamrul bhai, and we can set up a separate session on CVs. আমি নিজেও একটা সেশন করি for hundreds of students on how to write a CV, and what I do is I take a before CV and after CV, and I show them it looks night and day different. মানে মানুষের পুরো ক্যান্ডিডেসি চেঞ্জ হয়ে যায় if ওইসব জিনিস। তো interview নিয়ে একটু বলতে চাই, presentation skill, right? Presentation skills, absolutely, presentation skills.
মানে একটা সিম্পল ইন্টার্নশিপকে কিন্তু অনেক সুন্দর করে দেখানো যায়। অনেকে Correct. হয়তো একটা এমডি ছোট্ট একটা কাজ করেছে, একটা অ্যাসাইনমেন্ট করেছে ইন্টার্নশিপে থাকাকালীন ফর দ্য সিইও, ওটাকে এত সুন্দর করে লেখা সম্ভব যে হয়তো আপনি সত্যি অনেক শিখেছেন এবং ওটাকে আপনার ফুটিয়ে ওঠাতে হবে, এন্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটু ইন্টারভিউজ নিয়ে যদি বলি কামরুল ভাই, ইন্টারভিউজ আর ভেরি বলেন। ইম্পর্টেন্ট বিকজ আই থিঙ্ক ফারিসা ওয়াজ মেনশনিং ইন্টারভিউজ, দ্যাট জাস্ট মেড মি থিঙ্ক যে ইন্টারভিউতে আমি তো এখন পুরোপুরি ইন্টারভিউতে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে ওটা বলার সময় হয়তো হবে না, আমি জাস্ট দুইটা টিপ শেয়ার করতে চাই। If you go for an interview, make sure you have researched the company. এই বেসিক জিনিসটা আমাদের বেশিরভাগ গ্র্যাজুয়েট করে না কামরুল ভাই, as you know. আমি অনেক সময় এই যেটা খুব স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন আমেরিকায় যে হাউ মাচ ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর মাই কোম্পানি, এটা বাংলাদেশেও কিন্তু অনেক দেখতে চাই প্রশ্ন না করলেও। আপনি ধরেন বেঙ্গল গ্রুপে ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন বা যমুনা গ্রুপে যাচ্ছেন, লোকাল দুটো কংগ্লোমারেটের নাম বললেন, ইফ ইউ নো নাথিং অ্যাবাউট দ্য পজিশন, হোয়াট ইট এন্টেলস, এভাবে অনেকে যায়। আমাদের অনেক ছাত্রছাত্রীরা বিডি জবসে জাস্ট অপরচুনিটি দেখে, ক্লিক 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 অ্যাপ্লাই করতে থাকে, এন্ড এটা হয় কি মানুষ ডিমোটিভেট হয়ে যায়, যেটা বলে যে আমি 100 অ্যাপ্লাই করেছি চাকরি পাইনি, কি হলো। সো আমি বলবো যে ফর এভরি জব ইউ অ্যাপ্লাই ফর, স্পেন্ড টাইম অন ইট। কভার লেটার তৈরি করেন, একটু ডিউ ডিলিজেন্স করেন, একটু হোমওয়ার্ক করেন, ওই কোম্পানির সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন, ওই কোম্পানির অ্যালামনার সাথে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন, ওই কোম্পানি যে কাজ করছে এর সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন, তৈরি হয়ে যান। বি রেডি টু টক ইন টার্মস অফ স্টোরিজ। ভালো রিক্রুটাররা আপনাকে গল্প বলতে বলবে যে আমাকে একটা টেল মি অ্যাবাউট আ টাইম when you solved the problem, বা টেল মি অ্যাবাউট আ টাইম you resolved the conflict। এসব গল্প আকারে বলতে পারতে হবে। এই স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারভিউ টেমপ্লেট গুলো আস্তে আস্তে বাংলাদেশে বিদেশের মতো হয়ে যাচ্ছে। এই প্রশ্নগুলো আপনারা পাবেন, গুগল করলেই পাবেন যে কি ধরনের প্রশ্ন করা হয়, উত্তর তৈরি করে যান। So I'm saying be prepared, guys. I find that a lot of young people in Bangladesh, those who prepare get ahead, but many people don't prepare enough. So these things are important. Kamrul bhai, এতটুকু থাক for now, নাকি? Sure. We'll be back. Definitely on also separate session for CV and interview skills. This is truly the basic, but the basics is missing grossly in Bangladesh. So coming back, it is missing. grossly. So on this CV and interview and also the job market, Farisha, if you want to add like your perspective. So I think I would say something about CVs. So তোমার প্রত্যেকটা টাইপের পজিশনের জন্য কিন্তু একই টাইপের সিভি হবে না। সো ফর এক্সাম্পল, আই অ্যাম লাইক ট্রাইং টু গেট এ রিসার্চ জব মেবি। তো আমি যখন মেবি পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করব, আমার যে রেজুমেটা সাবমিট করব, ইট উইল বি ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম ইফ আই অ্যাপ্লাই টু আ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইন আ কর্পোরেট জব মেবি বিফোর pursuing my PhD. In both of these like positions, I'm trying to like market myself as a life sciences graduate, as a biology graduate. Kintu amar resume kintu same thakbe na. So I think প্রত্যেকটা different type of job এর জন্য make sure your CV is different. Like tailor your CVs and your cover letters to the job you're applying for. It is a lot of work, কিন্তু অনেক সময় মানুষ কপি পেস্ট করে একই জিনিস সাবমিট করে দিবে, or বেশি চেঞ্জ করবে না, লাইক খুবই স্লাইট চেঞ্জেস করবে, and it's very visible to the recruiter যে তুমি একটা vague একটা sort of one like মানে একটা one track minded একটা cover letter লিখেছো যেটা not specific enough to the company, and then তুমি এটা probably 10টা different জবে সাবমিট করে দিয়েছো। And recruiters read a lot of cover letters, they read good ones and bad ones, so they can tell how much effort you put into your application. I think something as simple as কোন এক্সপিরিয়েন্সটা তুমি উপরে রাখবেন কোনটা নিচে রাখবা। For example, if you're applying for a computer science job, they are not really interested in how many peer tutor jobs you had in university, right? They want to see what skills you have and what are the levels of your skills. So maybe education or niche, you should put the skills section in it. Same for if I'm applying for a laboratory job, they want to know what laboratory skills I have, and I would put that higher up in the resume. If I'm applying for a teaching job, then I would put all my teaching experience higher up, because they're not necessarily interested in আমি laboratory-তে কতটুকু research করতে পারি. So I think one more tip I would give in terms of being competitive in jobs, like also getting callbacks for interviews, your resume and your cover letter has to be very good. So
tailor each of these cover letters and CVs for each of the companies that you're applying for. I think that is very, very important. Like keep a spreadsheet when you're on your job search, like কোন কোম্পানিতে কোন সিভি পাঠাবা, মেবি একই টাইপের পজিশনের জন্য তুমি 5টা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করেছো, সো তখন একই সিভি মেবি 5টা কোম্পানিতে পাঠাতে পারবে. সো লাইক be organized and like be specific in your cover letters. Don't just say, oh, a company is like a very big company, a conglomerate, have done very good business, so I think as a business graduate I would be an asset to your company. Like these are very big things. Don't be as vague in the cover letters. I think that's very important. And again, I think networking is very important. Like there is absolutely no shame in networking and in having a broad network. You can email someone and say, hey, this is the type of job I'm looking for and this is the sector you work in, can you help me out? There's absolutely no shame in that. And I think বাংলাদেশে আমি দেখেছি যে মানুষ এটা করতে চায় না, or করলেও প্রফেশনালি করতে পারে না. It's almost like you are not entitled to someone's time and attention and help. So মানে তোমার যদি জিজ্ঞাসা করতে চাও কাউকে to help you out, it has to be done professionally and it has to be done with respect for that person's time. তুমি যদি একটা কোম্পানিতে জব চাও and ওই কোম্পানির alumni কে questions জিজ্ঞাসা করো, make sure these aren't questions that are easily answered through a Google search. Like do your homework first, do your research, and then আরো specific questions এই মানুষগুলোকে জিজ্ঞাসা করো, because they're giving you their precious time. So be respectful of other people's time, but also be very open to networking. I think being confident is very important. I think shobai goes through imposter syndrome at some point. I definitely go through imposter syndrome at times, because on a competitive at the school jai, everyone's very high achieving. Sometimes it's very easy to feel like, I'm not deserving of a job. But if I want it, that means I have to first believe that I am deserving of this job, or at least I have things to offer, and anything that I don't have, I can learn, and I can learn it fast. এই মেন্টালিটিটা থাকলে তুমি যেভাবে একটা জব ইন্টারভিউকে অ্যাপ্রোচ করবা বা একটা নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটিকে অ্যাপ্রোচ করবা will be vastly different from if you are timid, or if you're not confident in yourself. So I think নিজের confidence, নিজের communication skills এগুলো build করা is very important. I think as you work on your skill building, confidence will come naturally. So invest time on yourself is what I would say. Yeah. Great point. So two things which I have taken note, that is learning fast and also learning how to learn. So আজকের দিনে সাজিদ ভাই, এই যে learning fast and learning how to learn, since a lot of skill sets are coming each and every day. আজকে আমরা যেগুলো নিয়ে কথা বলছি, the moment a graduate is actually graduating, he or she might hear some of the new and different skills. At that very point, আমরা একটু ভেঙে ভেঙে আসতেছে, আমি বুঝিনি। Right, learning how to learn and learning fast. Learning how to learn. Sure. Right. Sure. How important it is for our student who are actually going to graduate, because learning is not constant or not a fixed thing. No. Sure. So আসলে আমি বলি যে if there is one skill that you should take away from this entire session, it's the idea, or this interest, or this willingness to learn continuously, right? Because continuous learning is the only thing that guarantees, let's say, success or happiness or achievements. এখন এটা মনে আছে, এটা আবেদ থারো বলেছিলেন, ব্র্যাকের যে iconic founder. He once delivered this commencement speech in a top US university, and he said this, if there's any one thing that I can sort of leave you people, and it was a very high achieving university, I forget which one, just love of learning. এখন এটা আমরা প্রায় বলি, আসলে আমরা যখন রিক্রুট করি, নট জাস্ট আমরা যখন even when we recruit colleagues or junior colleagues, it's not just students. I guess what we look for is this ability to keep learning. You know what I mean? Because আসলে হয় কি যে এটা ফারিসা কিছুটা অ্যালিউড করছিল, এবং এই কথাগুলো আসলে অনেক ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি তো, এবং এই কথাগুলো আমি জানি না এখানে কিভাবে আর্টিকুলেট করলে বেস্ট মেসেজটা কনভেড হবে। It of course matters, right? If you're knowledgeable, if you have a lot of knowledge, it impresses people, but ultimately it's your, আমি যদি খুব সিম্পলি বলি যে রিসার্চ যে স্কিলটা সবার থাকা দরকার।
মানে ধরেন আমি দেখেছি আমার অনেক স্টুডেন্টদের, আমি যদি বলি এটা নট নেসেসারি ইন মাই কারেন্ট ইউনিভার্সিটি, সো জেনারেলি বাংলাদেশ ইউতে আমি দেখেছি যে লেটস টক অ্যাবাউট বেসিক ইনফরমেশন ফাইন্ডিং স্কিলস লাইক গুগলে কিন্তু এই গুগল বারে কিন্তু সার্চ স্ট্রিং ম্যানিপুলেট করা যায়। লেটস সে আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আ পিডিএফ, আমি কিন্তু পিডিএফই বের করতে পারবো। আমার লিখতে হবে একটা টার্ম দিয়ে কমা ফাইল টাইপ কোলন পিডিএফ, রাইট? লট অফ ইউ ডোন্ট নো দিস। অথবা আমি যদি এখন একটা ফ্রেজ চাই ইনট্যাক্ট, ওটাকে আমি কোটেশন মার্কে দিতে পারি, এর সাথে আমি প্লাস সাইন অ্যাড করতে পারি এবং আরেকটা দিতে পারি। সো গুগলের অনেক অ্যালগরিদম আছে, এগুলো কিন্তু আমাদের আন্ডারগ্রেডে আমাদের শিখতে হয়েছে। এখন এগুলো শিখে লাভ কি হয়েছে? শিখে লাভ হয়েছে যে whenever before a presentation I need information, I can find information very fast and I know exactly how, when I how to find information, how to present information. So এটা একটা life এ আমার I've had to work for a consulting company, I've had to work for an investment bank, I mean now I'm in academia, I've worked with startups. এখন what is the reason why I can keep doing these different things? It's because কালকে যদি আমাকে বলা হয় যে সাজিদ তোমার এখন যে লেটস সে, আমি র্যান্ডম একটা জিনিস বলি যে আমাকে পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করতে হবে, এখন অবভিয়াসলি আমি ডাক্তার হতে পারবো না, ওটার পড়াশোনা অনেক লম্বা সময়। আচ্ছা, অবভিয়াসলি আমি খুব টেকনিক্যাল বিষয়ে কাজ করতে পারবো না। আমাকে যদি পাবলিক হেলথে রিসার্চ করতে বলা হয়, আমাকে যদি প্রেজেন্টেশন দিয়ে বলা হয় এটাকে ইমপ্রুভ করতে, আমি কিন্তু ইনফরমেশন বের করতে পারবো যেটা রেলেভেন্ট। বিকজ আই সর্ট অফ নো নাও যে এই সেক্টরের জন্য আমার আগে দেখতে হবে যে এখানে অথরিটি গুলো কি কি। আই স্টার্ট উইথ অথরিটি, লেটস সে আমার WHO তে শুরু করতে হবে, বা আমার বাংলাদেশের অথরিটি কি, what is the government organization. So I'll start with that. So hoiki and learning how to learn, if you want to know what's the best way, the only way I think is to be cross disciplinary, because once you see patterns, আমি এভাবে literature শিখি, আমি এভাবে math শিখি, you start seeing that there are these patterns in knowledge creation, in skill building. আমাদের যদি আমাদের স্কিলকে ধারালো করতে হয়, no matter who you are, আপনারা দেখতে পারবেন যদি এনাফ চাকরি করে থাকেন, এনাফ সেক্টর কাজ করে থাকেন, যে পদ্ধতিগুলো কিন্তু একই। সো এই জন্য আমি বলবো যে ফর দ্য ইয়াং পিপল আউট দেয়ার টু ইনভেস্ট আ লট অফ টাইম, again Fahrisa said this, I missed it when I said this is very close to my heart. Interdisciplinary learning মানে বিভিন্ন বিষয় পড়াশোনা করা, বিভিন্ন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপোজ থাকা, এটাকে অনেকে লিবারাল আর্টস এডুকেশন বলে বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি লার্নিং বলে, খুব বড় বড় শব্দগুলো। এই শব্দগুলো আসলে মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে টু বি আ বিট অফ লেটস সে একটু অলরাউন্ডার হওয়া খুবই জরুরি। এটা খুবই জরুরি। এবং আমি একটা ছোট উদাহরণ দিই, আমি যখন আমার ফার্স্ট জব ওয়াজ অন ওয়াল স্ট্রিট, আই ওয়ার্ক ফর মর্গান স্ট্যানলি, এবং আমরা চিন্তা করতাম যে, এখন আমি এক্সাম্পলটা কিছুটা রেলেভেন্ট, পুরোপুরি না, আমাদের কলেজ থেকে, আমাদের আইভি স্কুল থেকে হায়ার করতো, রাইট? হার্ভার্ড থেকে করতো, কলাম্বিয়া থেকে করতো, ইয়েল থেকে করতো, ডারপান থেকে করতো, ক্যাম্পাসে যে রিক্রুট করতো। আমি দেখতাম কি জানেন, যে অনেক ক্ষেত্রে অ্যাথলিট রিক্রুট করতো। আর আমেরিকার সেন্স অ্যাথলিট বলতে হচ্ছে এরা হচ্ছে যারা ধরেন আমেরিকান ফুটবল খেলে বা লাক্রস খেলে, and they tend to be huge, because of American genetics, much bigger than the average American, they're massive and অনেক জিমে যায় ইত্যাদি। এটা সাধারণত জিপিএ ভালো থাকতো না। আমি চিন্তা করতাম যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে এবং ল ফার্মে, টপ হোয়াইট শু ল ফার্মস ইন নিউ ইয়র্ক বা টপ ওয়াল স্ট্রিট কোম্পানিজ ইন নিউ ইয়র্ক, এখানে কেন মর্গান স্ট্যানলি, গোল্ডম্যান স্যাক্স এখানে অ্যাথলিট কেন হায়ার করে, ফুটবল প্লেয়ার কেন না হয়? আমি এটা অনেক পরে ধরতে পেরেছি আসলে, যে এরা টিম প্লেয়ার হয় এবং এদের টার্গেট দিলে এদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব থাকে। এদের খুব সহজেই বসরা বলতে পারে তোমরা 11 জন কিন্তু এই গোল্ডম্যান স্যাক্স এটা অ্যাচিভ করছে, তোমাদের করতে হবে। ওদের কাছে ফুটবল খেলার মতো আর কি, আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের মতো। আমি এক্সাম্পল কেন দিচ্ছি কারণ মানুষের যে বেসিক টেন্ডেন্সি না, এটা কাজে ফুটে উঠছে। আমাদের কাজ করতে হবে আমাদের বেসিক টেন্ডেন্সির উপরে। সেটা আপনি যদি খুব ভালো একজন কথা বলি, খুব ইংলিশ মেজর হন, and you want to become a good banker, you probably will. Have to know how to learn, how to excel, how to grow, how to communicate. So এই বেসিক স্কিলগুলো খুব জরুরি, এবং আসলে এটা আসলে একটা বৈঠকে বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট, বাট আই হোপ কিছুটা বোঝাতে পেরেছি আসলে। Right. The whole objective is actually bringing the essence of learning agility mindset. Let's talk about in the next 10-15 minutes before we close. The one aspect which came out from both of you is actually the adaptation, the team player, the learning ability, and learning how to learn. These all are non-cognitive skills, right? Also the mindset. It's not something hard skill or something like this. Actually, how important it is today to have a open mindset, a growth mindset,
than that of having a fixed skills. Why I'm talking about this open mindset and growth mindset is because আমাদের দেশে what I have observed working with the students, largely with 150 universities, the one most common lacking or the most lacking area I found is actually the mindset, attitude and mindset. So how do you want to address, both of you, about the open mindset, growth mindset, and fixed mindset, so and why it is important largely for today's success? Sure. Fahrisa? Yeah, I can go first. So I think এই মাইন্ডসেটটা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বিল্ড করা যায়, বাট আই থিঙ্ক ইন্টারভেনশনটা আরো আগে করা জরুরি। when I was in high school, আমি যখন ক্লাস 7, 8, 9 এ পড়তাম, আমি দেখতাম যে আমি বেশ ভালো রেজাল্ট করতাম, কিন্তু আমি দেখতাম যে আমি যদি একটা ইংলিশ অলিম্পিয়াড কম্পিটিশনে যেতাম, বা আমি যদি লেখালেখি করতে যেতাম, রাইট, তখন অলমোস্ট আমার বাবা মা এন্ড আমার কিছু পিয়ার্সরা, মেবি ক্লাসমেটরা would get worried যে লাইক পড়াশোনা কি হবে, লাইক কালকে একটা মান্থলি টেস্ট আছে, তুমি কেন আজকে একটা কম্পিটিশনে যাচ্ছ, রাইট? এন্ড আই থিঙ্ক তখন থেকে আই ওয়াজ সর্ট অফ রিবেলিং against this mindset যে শুধু পড়াশোনা করে হবে না। I wish that I came to that realization even earlier, because I think তাহলে আমি যেসব এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো লাইক ক্লাস 9, 10 এ করা স্টার্ট করেছি, মেবি আরো আগে থেকে কন্টিনিউ করতাম। বাট অনেস্টলি আই থিঙ্ক এই মাইন্ডসেটটা থেকে বের হয়ে আসা অনেক ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ফর ন্যাশনাল কারিকুলাম স্টুডেন্ট, যে শুধু পড়াশোনা করে সব হয়ে যাবে, এন্ড লাইক পড়াশোনা করে এসএসসি এইচএসসি তে ভালো রেজাল্ট করে ভালো একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলেই লাইক লাইফ সেট হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ অনেস্টলি নট হাউ থিংস ওয়ার্ক। আই থিঙ্ক স্কিল বিল্ডিং, বিভিন্ন তোমার ট্যালেন্ট, বিভিন্ন সবারই কোনো না কোনো কিছুর প্রতি ইনক্লিনেশন থাকে, বা লিডারশিপ স্কিলস বিল্ড করার অপরচুনিটি থাকে ইন স্কুল, এগুলো আরো অনেক আগে থেকে করতে হবে। সো আই থিঙ্ক ওখান থেকে ওই মাইন্ডসেটটা থেকে বের হয়ে আসা অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে তুমি জেএসসি তে যদি A+ না পাও, it is not the end of the world. Also, it is not very hard to get an A+ in JSC, right? তাই বলে তুমি 1 বছর খেলাধুলা বন্ধ করে দিবে, বা গান শিখতে মেবি গান গাও বন্ধ করে দিবে, কিছুতে পার্টিসিপেট করবে না, it's not the way to go. And তুমি যদি বিদেশে পড়তে চাও, like as more and more people from national curriculum schools are applying, যখন আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমার ইয়ারে আই থিঙ্ক ইউএস কলেজেসে শুধু আমি একমাত্র মেয়ে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, মানে আমার আর 2টা ছেলে ফ্রেন্ড অ্যাপ্লাই করেছিল, and we were like working on getting all of the documentation together, শুধু আমরা 3 জন when we were applying. But you know, you don't want to realize later যে ও আমি তো কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করিনি, and these universities look at your whole package, who you are as an individual, একটা holistic approach নিবে towards admitting you. So তোমার খুব top notch grades থাকলেও, if you're not an interesting person, if you didn't work on yourself in other ways, they are not going to accept you like the top colleges. And I think অনেকে এটা আমাকে মেসেজ করে যে আপু, like I'm in 11th grade and I'm only finding out that they look at the whole package and not just studies, because আমাদের like বাবা মারা just বলতে থাকে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো। I remember আমি যখন ডিবেট করতাম, আমার বাবা মা like অনেক রাতে যদি ফেরত আসতাম ডিবেট কম্পিটিশন থেকে, they would get very worried or they would get upset যে তুমি আজকে তো কোনোই পড়াশোনা হলো না, তাহলে সারাদিন কম্পিটিশনে ছিল। But after I got into all of these universities, they realized that it's very important যে এসব বিভিন্ন স্কিল বিল্ড করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো এখন they are like more open to letting my younger siblings do that, right? So I think এই মাইন্ডসেটটা থেকে বের হয়ে আসা অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে শুধু পড়াশোনা করে কিছু হয়ে যাবে। And if you have a talent, if you're passionate about something, অনেক আগে থেকে work on that, and like use your high school years, your undergraduate years, which is the time for you to build all of these talents and skills and passions before you go into a full-time job maybe after graduating from university. এই টাইমটা ইউজ করো very well. So I think growth mindset হওয়ার আগে এই মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে যে কোথায় অ্যাকচুয়ালি গ্রোথটা ইম্পর্টেন্ট। ইটস নট জাস্ট ইন টার্মস অফ amassing more and more knowledge. লাইক তুমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি পুরো বই ফাটাফাটি করে পড়ে ফেললেই কিন্তু
একটা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে তুমি জব পাবে না, লাইক দ্যাট ইজ নট হাউ থিংস ওয়ার্ক। তো কোথায় অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্ট করতে হবে টাইম, এটা নিয়ে ভাবতে হবে, এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, নিজেকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ডু আই লাইক ডুইং, আমি কি করতে পছন্দ করি, অ্যান্ড কোথায় আমার ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আছে বা কোথায় আমার প্যাশন আছে যেটা আমি গ্রো করতে পারবো উইথ হার্ড ওয়ার্ক। আই থিঙ্ক এই থিঙ্কিংটা থাকা অনেক ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড তারপর অবভিয়াসলি বিং ওপেন টু আদার থিংস। ফর এক্সাম্পল, আমি আগে ফিকশন লিখতাম বাট অপেড লিখতাম না, বাট আমি যখন ডিবেট করা শুরু করলাম তখন I started to become a more opinionated person. So I started writing op-eds, and then at some point I wrote for the Daily Star, and I worked there for a few months before I went to university abroad. So be open to all of these different opportunities. Like bole na banglate je chok kan na like khola rakhte hobe, like be open to things happening around you. If there isn't opportunity for something you want, then create opportunity for it. I know আমার একটা ফ্রেন্ড কিছুদিন আগে একটা হ্যাকাথন অর্গানাইজ করেছিল 12 বছর থেকে 28 বছরের মেয়েদের জন্য বাংলাদেশের, অ্যান্ড অনেকে এটাতে পার্টিসিপেট করেছিল। এরকম হ্যাকাথন নেই অতটা লাইক ফর ইয়াং গার্লস ইন বাংলাদেশ। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং যেটার জন্য অপরচুনিটি নেই, it is actually super easy to get people involved with social media nowadays and sort of start something. Don't be afraid of starting something. সব কিছু successful হবে না, but that doesn't mean you shouldn't try. If you want to disrupt, if you want to be creative, innovative, if you want to reach your fullest potential, as they say, you need to be open to making mistakes, you need to be open to trying new things, and you need to be open to starting things and initiating things. I think ওটা খুবই বেশি important. Yeah, that's what comes to my mind right now. Great points. So open to all. So this is one of my most favorite quotation: open to all, attached to nothing. So this is in different level of mastery on the mindset, but we're talking about the opening up to open the mindset, and where we can actually trying to understand how to actually utilize our fullest potential. Fullest potential is far way different, but realizing the potential that I have. So how can you do that? By having a mindset, Sajid, Amit bhai. So if you can focus into that, because I think Sure. this is really very important. আচ্ছা, আমি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবে বলি, তারপর একটু ট্যাকটিক্যালি বলি, মানে একটু হাই Sure. লেভেলে বলি যে একটু ভাষা মনে হবে, তারপর একটু ট্যাকটিক্যালি বলি। আচ্ছা, Sure, বলেন না। সো সায়েন্স বা রিসার্চ বলে যে আমাদের দিনে যে থট গুলো আসে ওগুলো রেপিটেটিভ। অর্থাৎ সায়েন্স বা রিসার্চ বলে হচ্ছে যে আমাদের দিনে একই থট গুলি বারবার আসে, রাইট? আচ্ছা, এখন আমরা জানি কিছু যুক্তি ব্যবহার করলে আমরা বুঝি যে আমাদের থট থেকে ফিলিং হয়, ফিলিং থেকে অ্যাকশন হয়, এটা স্বাভাবিক। আচ্ছা, আপনার মাথায় যদি সবসময় একই থট আসতে থাকে, আপনি একই অ্যাকশন নিতে থাকবেন, আপনার গ্রোথ কিভাবে হবে? আচ্ছা, সো ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ দ্যাট আই হ্যাভ ফাউন্ড অ্যারাউন্ড ইট ইজ যে টু প্র্যাকটিস, যেটাকে অনেকে বলে মাইন্ডফুলনেস, অনেকে বলে মেডিটেশন, অনেক কিছু বলে। আসলে দুটো জিনিস পুরোপুরি সেম না, বাট এখানে মেডিটেশনের রোলটা যেটা আমি যেটা একটু আন্ডারলাইন করতে চাই, এটা অনেক অন্যভাবে হয়তো আপনারা অর্জন করতে পারবেন। অনেকে এটাকে মিউজিকে অ্যাবজর্বড হয়ে অনেকে করতে পারে, অনেকে এটাকে আমি শুনেছি আর কি, যে মানে some people apparently achieve this even in the gym. So if you practice a state where you are thoughtless, ওটা দরকার, রাইট? আমি আসলে এই ইংলিশে তো আসলে জিনিসটাকে মাইন্ডলেস বলে, বাট মাইন্ডলেস মানে তো বোকা মিন করে, বাট ইউ নো sometimes you need to not take your thoughts seriously. আমি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবে বলছি, কেন বলি? কারণ একটা ভরা কলসিতে কিন্তু পানি ভরা যায় না। So you cannot fill up a vessel that's full, right? So you have to be able to fill something that's empty. So what I find in our personal life, and you know, it's not something I've done for too long, I have to admit. It's been about 7 years since I've been practicing mindfulness. আমি অনেক রেজাল্টস দেখেছি। কারণ ধরেন আমার মধ্যে হয়তো অনেক সময় কি হতো, আমার একটা সমস্যা ছিল, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, লাইব্রেরিটাও বলি, সেটা হচ্ছে যে আমি দেখতাম যে কোনো ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে I used to, once I've learned the job, I used to get bored, right? And I used to want to move up very very fast, and then you know, এটা আমার একটা হতো, এবং আমি অনেকে হয়তো হয়, কিন্তু ধরেন অনেক অপরচুনিটি নিজেই তৈরি করা যায় একটা জব এনভায়রনমেন্টে বা একটা বিজনেস এনভায়রনমেন্টে। সো ওই কি বলবো, ওই স্থিরতা, ওই স্টিলনেস, ওই জিনিসটা আমার কালটিভেট করতে সময় লেগেছে। বাট নাও দ্যাট আইভ কালটিভেটেড ইট, আইভ রিয়েলাইজড যে not only am I happy on a day-to-day basis, moment-to-moment basis, I'm controlling my emotions better. ওটা একটা বেনিফিট অফ মাইন্ডফুলনেস, যে আপনি ইমোশন ম্যানেজ করতে পারবেন। সো ধরেন আপনার বস আপনাকে বকা দিল,
but rude ব্যবহার করলো, and you won't personalize it because you realize it's not personal. This person could have had a bad day. Maybe আপনার একজন চাকরির প্রেক্ষাপটে একজন rival আছে, and he is moving up, and you don't see that person. You wish that person well. But এই attitude গুলো তখন cultivate করা যায় once you're still, once you're mindful. Attitude of gratitude, attitude of positivity, attitude of humility, and at the same time having goals. It's fine to have goals, right? But then আরেকটা কি হয়, you don't take failures very seriously. You don't take setbacks seriously. আমাদের বাংলাদেশ সমাজে আমাদের মা বাবারা এত ভয় পায় আমরা ভুল করলে, বা ধরেন টাইম ওয়েস্ট করলে, বা কোনো জায়গায় নেই ভুল করার, আসলে ভুল না করে তো শেখা যায় না, আর অন্য ভুল থেকে আসলে সীমিত শেখা যায়। So once you practice these things mentally, mindfulness, stillness, আপনি দেখবেন যে হয়তো আপনার ফরে গেল না একটা সিচুয়েশন, and you start thinking immediately, if you're positive, you'll see a benefit of that. ভালোই তো হয়েছে, হয়নি, এখন আমি এটা করতে পারবো, ভালোই তো হয়েছে, ওই অপরচুনিটি হয়নি। আমি শিওর কামরুল ভাইয়ের লাইফে এরকম অনেক অপরচুনিটি আছে যেটা উনি চেয়ে হয়নি এবং আরো ভালো কিছু হয়েছে। এবং তারা মানুষ যখন ওই সময় একটু ধৈর্য রাখে, একটু বিশ্বাস রাখে, নিজের প্রতি বলতে পারেন, in the universe, if you're, and in whatever. So once you have that, calmness, that faith, things work out. Things usually work out. And so ওটা আমি বলবো, আর যদি একটু tactically বলি in terms of growth, I think that you can practice growth, and I mean Fahrisa is right, so I'm not disagreeing with her, but I'm adding to it. I think it's good if you have cultivated ছোটবেলা থেকে, অনেকে একদম ছোটবেলা থেকে দেখবে অনেক কিছু বুঝে জানে, রাইট হ্যাবিটস আছে ইত্যাদি, অনেকে থাকে না, দ্যাটস ফাইন। আমি এরকম মানুষ দেখেছি যারা একদম ধরেন mid-30s, mid-40s have changed and adopted growth mindset. So if you are one of those who needs to adopt a growth mindset, I think a few things work. একটা হচ্ছে having a role model. We human beings need role models, we often do, so find a good role model. Two হচ্ছে mentor. Mentor role model সবসময় একই জিনিস হয় না, মাঝে মাঝে হয় এক জিনিস। মানে কি, mentor হচ্ছে ধরেন, let's say I have a student who calls me and discusses things with me এবং share করতে পারে, and I might not be in his field, I might not be the best example for him, but at least I'm someone he can talk to or she can talk to. That's mentorship, right? So find a mentor. Role model হচ্ছে যে, let's say I want to be that person, আমি ওই ওনার মতো হতে চাই, এটা দরকার। I think sometimes a lot of young people are more motivated rightly when you have a mentor. Thirdly, to read good books. I honestly suggest, boys and girls, ladies and gentlemen, sorry, read good books. If you want to work on yourself, আমি একটা বই recommend করতে পারি, কামরুল ভাই হয়তো পড়েছেন। It's not necessarily my favorite book, but it was the book I started this journey with. It is, আমি এখন অন্য বই পড়ি, ওই বইটা আর পড়ি না, বাট এই বইটা আমি রেকমেন্ড করি যারা গ্রোথ নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। বইটার নাম হচ্ছে, অনেকে শুনেছে, 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey. Yeah, it's a beautiful book for beginners. Yeah, beginners. Get into it. ওখানে খুব সুন্দর করে অঙ্ক করে বোঝাবে যে why you need these 7 habits, why you need gratitude, how people who have gratitude go farther ahead. কারণ অনেকে কিন্তু আসলে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়। In our capitalist world, অনেক সময় আসলে মাইন্ডফুলনেস বোঝানোর জন্য you have to tell people it will help you in your career, and that's fine. I often use that kind of articulation, but it does help you. And I would highly recommend you finding that book. It's called 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey, and I'm sure Kamrul Bhai can point you to it and other similar books. Thank you. And rockamari.com is our knowledge partner. This book is absolutely available in rockamari.com. So you can win a book even today, because 2 books we'll be giving away. So one of these books, so this one we'll give definitely. Sajid bhai, as you have brought into this, so you can get this freely. Sure. from today's session. Okay. So let's carry on. Yeah. So what else? We are about to close in the next 7 minutes. Yeah. In next 7 minutes. Yeah. Actually, I think if I end my session with any parting words, I would really say যে এটা কোভিড নিয়ে বলি। আসলে প্যান্ডেমিক এসছে, বাংলাদেশে সব দেশে আসলে অনেক সাফারিং তৈরি হয়েছে, ইকোনমিক ড্যামেজ হয়েছে। আপনাদের এই জব মার্কেট ইজ নট ভেরি গুড রাইট নাও। দেয়ার হ্যাজ বিন আ লট অফ লে-অফস, অনেক চাকরি ছাঁটাই হয়েছে যেগুলো আসলে আমাদের খবর কাগজে সব আসেনি। আমি রিসেন্টলি আমার এক্সিকিউটিভ এমবিএ স্টুডেন্টদের জন্য একটা ছোট বৈঠক করেছিলাম। এক্সিকিউটিভ এমবিএ বলতে হচ্ছে যে
these are all working professionals, right? 35 to 45 age group. So they're much older than an MBA student with a lot more experience. And it was interesting. আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা ভালো করছে ইত্যাদি, but then ঠাটাই তো হচ্ছে, job loss হচ্ছে, and something I keep going back to হচ্ছে যে this was mentioned briefly. We talked about online courses. অনেকে বলছে যে স্যার এখন তো বের হওয়ারই সুযোগ নাই, আপনি বলছেন যে শিখতে, কোথায় শিখবো? মজার বিষয় কি জানেন, আমাদের কিন্তু আমরা কিন্তু আবার কোর্সেরার সাথে একটা পার্টনারশিপ করেছি। কোর্সেরার সাথে আমাদের এখন আমরা মোটামুটি কয়েক হাজার লাইসেন্স দিচ্ছি। তখন আমি ওগুলোই বললাম যে এখন এই কোর্সেরার মাধ্যমে তো অনেক ভালো ভালো কোর্স আছে, এবং if you get to a course affiliated with a good university, let's say Yale University, right? My wife was doing a course affiliated with Yale University, and it wasn't an easy course because the questions were tough. মুখস্থ বিদ্যার ব্যাপারটা ছিল না, রাইট? বিকজ ওখানে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং ইত্যাদিগুলো ব্যবহার করতে হয়। তো আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো যারা দেখছে যে স্পেন্ড দিস টাইম লার্নিং। আমাকে অনেকে বলে স্যার এটা সিভিতে কি ভালো দেখাবে? এই প্রশ্নটা ভ্যালিড। প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ, ভালো দেখাবে। এখন অনেক এইচআর এর সাথে আমার যোগাযোগ থাকে, আমি শিওর কামরুল ভাইও থাকে, এবং তারা সবাই বলে যে তারা ভালো কোর্সে গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু ইটস বিয়ন্ড ইউর সিভি অ্যাকচুয়ালি, রাইট লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, ইটস বিয়ন্ড ইউর সিভি, বিকজ আপনি কি শিখতে পেরেছেন এটা কিন্তু আপনার মাধ্যমে ফুটে উঠবে, এবং এটা কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ভাবভঙ্গিতে, আপনার কথাবার্তায় ফুটে উঠবে, এবং ওটা কিন্তু শুধু সিভিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। It's very important to spend this time during COVID now, learning, spending time with your mental health, giving time to your family, also going away sometime, being productive. Productivity কিন্তু is not everything. Stopping all this কাজের চিন্তা ভাবনা, মাঝে মাঝে ব্রেক নেওয়া দরকার, একদম বন্ধ করে দিবেন, ফোনটা বন্ধ করে দিবেন। যদি আপনার মুভি দেখতে ইচ্ছে করে মুভি দেখবেন, আমি এদিকে তাকালাম, এদিকে আমার টেলিভিশন, আমি রাতে অনেক টিভি দেখি আজকাল, টিভি দেখবেন, গান শুনবেন, ছবি আঁকবেন, just spend some time doing something very simple, right? Because if you're not simple, you won't do good things আসলে। So এই সিম্পলিসিটিটা প্র্যাকটিস করা দরকার। এবং আলটিমেটলি দেখেন, অনেক সায়েন্টিস্টরা বলে যে এংজাইটি যেই ইমোশনটা, আবার এক্সাইটমেন্ট যে ইমোশনটা, এটা বলে খুব কাছাকাছি। অনেকে বলে এংজাইটি ওভারকাম করে বাই কারেক্টলি আইডেন্টিফাইং ইউর ইমোশনস। পয়েন্টটা হচ্ছে যে আপনার মধ্যে এংজাইটি কাজ করতে পারে, বাট ডোন্ট টেক, সামটাইমস জাস্ট গুড টু ব্যাক অফ ফ্রম অল দিস থটস। চাকরি কিভাবে হবে, আমি কোন ট্রেনিংটা ক্যাচ করবো কামরুল ভাইয়ের, এরপরে কি করব? আরে ভাই, সবই হবে। ইফ ইউ হ্যাভ গুড ওয়ার্ক এথিক, সবই হবে, বাট বিল্ড ইন টাইম ফর ইউর সেলফ। That's sometimes important to plan also. অনেকে কিন্তু আসলে এত কট আপ হয়ে যায় with hard work and plans. আমিও হই, আমি নিজের একটা I'm a victim to this. I get so caught up in my plans and my meetings. আমার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিটিং and this and that. এটা করবো, ওটা করবো, ইনভেস্ট করবো, এই স্টার্ট আপ করবো। ছোটবেলা থেকে এরকম ছিলাম। And trust me, if there's an advice I could give to my younger self, it would have been, this is for my personality type, not for everyone. I would have said to my personality type, take it easy. I would suggest take it easy. Things will work out, right? Yeah. So if that fits you, maybe that's relevant for you. Thank you so much. I got so many insights, and very interestingly, আপনার সাথে আমার অনেক কিছুই মিলে গেছে, because I do practice also mindfulness meditation. I have been through the Silva mind system, Nice. Silva life system, quantum graduation, and also transcendental meditation. So I'm also going through the TM teaching to become a TM teacher. So currently I'm now enrolled for 2 different programs. For that is from Maharishi Mahesh Yogi, who is a great teacher. So from his so it requires 6 months of isolation from the community, total isolation, and that is in Thailand. So only 20 minutes per day we would have access to the phone. So I am into the preparation for that course. So I'll talk about this later on. So coming back to Fahrisa Islam, so role model and mentorship, how much it has impacted to you over your career? If we can close this, having the insight from the impact and contribution that you have derived from having role model and mentorship today. I think it's incredibly important to have someone that you can go to for advice, because life, honestly, like I have seen that you can look at someone and think that they have
everything put together. They're super organized, they're super high achieving. But these people also go through problems, and these people also go through challenges. In like being in university, I'm purely residential, so it means that I have full access to my friends at all times. I live with all of them, right? So আমি actually দেখতে পারি that like someone বাইরে থেকে দেখছে যে perfect GPA, amazing internships, কিন্তু behind the back door, like they are going through challenges. They are going through anxiety, like phases when they're very very anxious. I remember when I was applying to internships my second summer after my sophomore year, a second year পর, well, মানে সেকেন্ড ইয়ার শুরুতে অ্যাপ্লাই করতে হয় যদি সেকেন্ড ইয়ার পরের সামারে তুমি ইন্টার্নশিপস চাও, and I was so anxious যে I was emailing so many different professors যাদের সাথে আমি রিসার্চ করতে চাই, ভিসা কিভাবে করব because বাংলাদেশি passport is problematic, কত কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা. And এরকম একটা টাইমে people who helped me out were my mentors, right? This person could be someone who is in the same grade as you, even from a very different like background, কিন্তু they are there for you. They can help you solve your problems, they can help you work through your problems. Or these people could be your professors, or it could be বড় ভাইয়া আপুরা from back in high school যারা help করেছে তোমাকে সবকিছু করতে. For me it was my professor, right? Who is also a scientist, and I would go to him and rant করতাম যে this professor, I cold email, they have not gotten back to me yet. And then this professor was like, okay, I know some professors, let me connect you to them through email. Or they would read over my emails and tell me how to advise me how to write better emails, I get more responses. This is just one example. So I think having a mentor is very important, more than having a role model sometimes, because I have never had one person who is my ultimate role model. I have had different people যাদের বিভিন্ন জিনিস আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি সেই বিভিন্ন জিনিসগুলো প্রতি like কাজ করতে চাই. For example, maybe one person is super kind and super grateful all the time, and that is something I want to take away from their personality, so they inspire me to do that. Maybe I have a friend who is doing amazing research, who is a super hardworking female scientist, and that is something I take away from her. So I have never had like one role model who is doing everything that I want to do, but there have been different people যাদের বিভিন্ন characteristics হচ্ছে আমি emulate করতে চাই. So that is important because you need to have an example of a representation of like what you want to be, and you sort of need to be able to see that you can get there also. And I will plug the Bangladeshi perspective. That is why we do it there. We interview all these amazing Bangladeshis, and the thing that does for the audience is it shows that you can also be this person. You can work at Google, you can go to Yale or whatever. And I think mentors are important because you need guidance from the day to day. So ekhane I would like to say that I don't know Bangladeshe etar culture ta koto beshi. I think Sajid bhai bolte parbe, but go to your career advisors in your universities. ইউনিভার্সিটিতে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু অ্যাডভাইজার থাকবে যারা হেল্প করবে, মেবি একাডেমিক অ্যাডভাইজার্স থাকবে. These people can be your mentors. It can be a starting point. Go to these people and ask questions. No question is stupid. If you're working on yourself, that is already a very big step, and তুমি যার কাছ থেকে help নিতে চাও, just go and kindly ask them, and I think these people are there to help you, so they will help you out. People like Sajid bhai who are like doing a lot of good work, Kamrul bhai, you're doing a lot of good work in terms of communicating different tips and advice to the audience. So I would say make use of all of these resources. And the last thing I would say is like individual development, professional development, অনেক important এসব. Obviously we want to become better as individuals. We don't want to be stuck in a rut. Kintu it's also important to be kind to ourselves. Something that Sajid bhai has said that sometimes it's very easy to get caught up in competition or think that I'm not improving as much as I wanted to. At a pace jete jacchilam je pace ta hocche na. Especially it's very important that you spend time taking care of yourself. It's a pandemic. Even if nothing is happening to you directly,
দুনিয়াতে অনেক খারাপ অনেক কিছু হচ্ছে, there is a lot of suffering, and that can have an impact on our minds. So it's very important to identify কখন we are exhausted mentally, and we need to be kinder to ourselves. We need to take a break from work. I think that's super important. That's something I worked on this summer. um, যে, being kind to myself and not putting so much pressure on myself. But yeah, those are all the things I would say. Thank you so much. We're about to close. Just closing remarks, and what is in one single sentence যেটা আমি শুনেছি সাজিদ ভাই আপনি বলেছেন যে one term is advising younger self, which is also my very favorite thing. So what could be the advising to younger self 10, 15, 20 years back? Choice. Also, it could be like Stephen Covey said, begin from the end at his 7 Habit book. So it's a choice to both of you, either advice or begin from the end. So that's the closing remarks from both of you. আচ্ছা, ক্লোজিং রিমার্কস আমি একটু 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 ব্যতিক্রম বলবো। Sure, বলেন না প্লিজ। থ্যাংক ইউ। আমার সাথে মাথায় আসলো যে বিকজ Fahrisa mentioned the Bangladeshi perspective, এই জিনিসটা আসলে খুব জরুরি। এই রোল মডেলস খুবই জরুরি। আমি বলি so Bangladeshi perspective to check out করতে পারেন। Fahrisa, I actually know Siam, he interviewed me on Bangladeshi perspective. Oh. And I'll tell you why I'm saying this. So Bangladeshi perspective plug করি অন্য জিনিসও করি। Bangladeshi perspective হয় কি, a lot of people who are Bangladeshi who in I guess Siam or his team's assessment have done well. They sort of come and they get interviewed and they talk about their life stories. এখন এটা আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো সবাইকে দেখতে। কেন বলি, আমি যখন ছোট ছিলাম না, আমার কিন্তু আসলে রোল মডেল ছিল আবার ছিল না। আমার রোল মডেল বিদেশি ছিল, বা হয়তো আমি একটা খুব ফানি কথা বলি, আমার রোল মডেল ছিল পিট স্যাম্পাস, টেনিস প্লেয়ার। হয়তো অনেকে চিনবেনও না, কামরুল ভাই হয়তো চিনবেন। হি রিটায়ার্ড লং টাইম এগো, দিস ইজ ওয়ে বিফোর রজার ফেডারার। এখন আমি কিন্তু ইন্ডিয়ান একটা পত্রিকা ছিল স্পোর্টস স্টার, 30 টাকা কিনতাম এবং আমি তার আত্মজীবনী, তার ইন্টারভিউ পড়তাম, বিকজ I liked how resilient he was, and I applied that to my life. And although I was an academic and investment banker, and he was a professional tennis player, that he was my role model, right? এখন এই বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ যে অনেক ভিডিও দেখতে পাবেন আপনার ইউটিউবে গেলে বা ফেসবুকে গেলে, and you will see very interesting people being interviewed, and they're talking about their success stories, their failures. Now, that is very important. Go and read Future Startup. Future Startup হচ্ছে আরেকটা পত্রিকা বাংলাদেশে। It's run by Ruhul, a very bright entrepreneur. এবং সেও এই ধরনের মালিহা কাদের ইন্টারভিউ করে, সে হয়তো ইলিয়াস ইন্টারভিউ করে, হয়তো এই ইয়াসির আজমান ইন্টারভিউ করেছে, গ্রামীণ ফোনের সিইও। Yasser Bhai's interview was one of the best things I've read, even at my whatever stage of professional life. It was a 2-part interview, and it was so inspiring. I still get inspired by reading people's success stories and interviews. এখন আমার সময় তো বাংলাদেশি প্রফেশনাল এত ইন্টারভিউ ছিল না। আমি যদি এখন এই ভিউয়ারদের জায়গায় থাকতাম, আমি ডেফিনেটলি ইন্টারভিউগুলো দেখতাম, বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভ, ফিউচার স্টার্টআপ। একটা মজার কথা বলি, আমি হিস্ট্রি মেজর ছিলাম ইন এডিশন টু ইকোনমিক্স। আমি জানি যে, মনে হয় কি পুরোপুরি নেই, আইদার নেহরু বা জিনা, they claim that when they're doing their bar in London, their learning happened when they're reading famous people's biographies at the British Library, right? That stuff helps, guys. It really, really does help. So I think I would highly encourage you. আমার বাসায় বিশাল একটা বুকশেলফ আছে, এখানে পুরো বায়োগ্রাফি সেকশন এখনো। Read biographies. এটা ভালো জিনিস, and read about people in Bangladesh. Watch the Bangladeshi perspective. Read the Future Startup. I just wanted to say a parting word. যে biography পড়া দরকার. The role model doesn't have to be your uncle. It doesn't have to be the banker who your boss is. The role model could be someone you've never met. One of my role models was Barack Obama, and I read his biographies, and they were moving to me, and they were inspiring to me. And আমি বায়োগ্রাফি পড়ে অনেক শিখেছি এবং অনেক মোটিভেশন পেয়েছি, এবং আমি হাইলি রেকমেন্ড করব সবাইকে যে বায়োগ্রাফি পড়বেন। It's very important. Correct. Thank you so much for your closing remarks, Sajid bhai. Fahrisa Islam, your closing remarks. Anything that you want to say, your message, or? I think আমিও একটু ব্যতিক্রম একটা জিনিস বলবো যে find a study buddy, একজন লাইক ফ্রেন্ডকে খুঁজে বের করো যার সাথে পড়াশোনা করতে পারবে, who will keep you accountable, যার সাথে এইসব বিভিন্ন জবসে বা ইন্টার্নশিপসে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, যার সাথে লাইক
এই প্রবলেমস গুলো নিয়ে বা এই চ্যালেঞ্জেস গুলো নিয়ে কথা বলতে পারবে, কারণ it is very important to have a support system. And I have seen that আমি যখন আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে পড়াশোনা করছি বা ওদের সাথে সবকিছু প্রুফ রিড করছি বা ওদের সাথে সবকিছু ডিসকাস করছি বিফোর অ্যাপ্লাইং টু আ পজিশন, it takes burden off of me, and it makes the process much more enjoyable and better. And 2 minds, 3 minds always better than one. So ask for help and create a network of people who are like-minded, who have also committed to the growth mindset and who want to grow with you, and help each other out. I think that's very important. Yeah. Absolutely. Thank you so Just much. one final word, কামরুল ভাই, give back also, এটা খুব জরুরি যে আপনি যদি অন্যদের জন্য করতে পারেন দেখবেন যে আপনারও লাভ হবে। So give back as much as you can. Help us grow. Just to build on what Fahrisa said. Yeah. Absolutely. So amazing. So giving back, this is also coming back on a multiplier effect. So that's what the universe actually does on the behind. So that's another way we'll talk in different day. Your network is your net worth today. অনেক সময় আমরা বুঝি না আসলে the impact of building network is just the same thing, which is giving back and then coming back. So network is actually building and it comes back on multiplying impact in various aspects of career. But that's the beauty of maintaining the relationship, and that's not easy. That's not easy because আমার যখন দরকার তখনই শুধু একজনকে নক করব and I expect he or she would help. That's not network. That's actually absolutely. So keep it in mind, give back from today and build the network for your net worth for tomorrow. And I think watch out from every person that you see you met, including the Bangladeshi perspectives, where Fahrisa is an show host, amazing sessions and interviews. Sajid bhai also makes various sessions and interviews on his various programs. So learn from the society. I think that can give that can act as an eye opener. That's what my closing message today. Thank you, Sajid bhai and Fahrisa Islam, for being with us. Thanks for having me. Thank you. Thank you. Good meeting you, Fahrisa. Thank you for having me, Kamrul bhai. Thank you. Bye. We'll catch up soon. Stay safe, everyone. Thank you. Stay safe. Absolutely.